Chapter number 15, Biodiversity and Conservation. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze the baffle him would most probably be the enormous diversity of Earth that he would encounter. Even for human, the rich variety of living organisms which were they share the planet never ceases to astonish and fascinates us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetle, 28,000 of fishes, and nearly 20,000 species of orchid. 20,000 species of ants, 20,000 species of orchid, 28,000 species of fish, and 3 lakh thousand of beetle. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? Biodiversity. W.B. Rosen, who coined the name biodiversity. Biodiversity is coined by W.G. Rosen. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at species level but all levels of biological organization, ranging from micromolecules within cell to biomes. Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson. Biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. The most important of them, first, genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic diversity shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalaya ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1 lakh variant of mangoes. তাহলে কি বুঝলাম যে সেম স্পিসিসদের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যারাইটি থাকে, ঠিক আছে, রেঞ্জ থাকে। রাউলফিয়া ভোমিটোরিয়া হিমালয়ের ডিফারেন্ট রেঞ্জে অবস্থান করে এবং তাদের রাউলফিয়া ভোমিটোরিয়া বলতে সর্পগন্ধা, এবং এই যে রাউলফিয়া ভোমিটোরিয়া তাদের পটেনশিয়াল, তাদের কনসেন্ট্রেশন, মানে তারা যে প্রোডাক্ট উৎপন্ন করে রেসার্পেন, তার কনসেন্ট্রেশন পোটেনশিয়াল অনেকটা হিমালয়ের যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জ ওয়াইজ ভ্যারি করে। এবং ভারতের মধ্যে প্রায় 50,000 জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট স্ট্রেন অফ রাইস, 50,000 রাইস এর স্ট্রেন আছে, 1 লাখ ভ্যারাইটি অফ ম্যাঙ্গো। তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনেটিক ডাইভার্সিটি। সেকেন্ড হচ্ছে স্পিসিস ডাইভার্সিটি। দ্য ডাইভার্সিটি অ্যাজ দ্য স্পিসিস লেভেল, ফর এক্সাম্পল দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট হ্যাভ এ গ্রেটার অ্যাম্ফিবিয়ান স্পিসিস ডাইভার্সিটি দ্যান দ্য ইস্টার্ন ঘাট। ওয়েস্টার্ন ঘাট বলতে পশ্চিম ঘাট যেটা আছে তার বেশি, সেটার অ্যাম্ফিবিয়ানের যে স্পিসিস সেটা বেশি আছে ওখানে। কোনখানের থেকে? ইস্টার্ন ঘাটসের থেকে। ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, তাহলে একটা হচ্ছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি, একটা জেনেটিক্যালি ডাইভার্সিটি হলো, একটা স্পিসিস ডাইভার্সিটি হলো। এদিকে স্পিসিস ডাইভার্সিটিটা বেশি ওদিকের থেকে। থার্ড হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। অ্যাট দ্য ইকোসিস্টেম লেভেল, ইন্ডিয়া ফর ইনস্ট্যান্স উইথ ইটস ডেজার্ট, রেনফরেস্ট, ম্যানগ্রোভ, coral reefs, wetland sanctuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than Scandinavian countries than Norway. মানে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি কার ওপর নির্ভর করে? ইকোসিস্টেম লেভেলের ওপর। যেমন ইন্ডিয়ার মধ্যে ডেজার্ট আছে, রেন ফরেস্ট আছে, ম্যানগ্রোভস আছে, ঠিক আছে, ওয়েটল্যান্ড আছে, এস্চুয়ারি আছে, অ্যালপাইন আছে, এগুলো সব কিছু ভ্যারি করে। ইন্ডিয়ার মধ্যে ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি অনেক বেশি আছে, তাই জন্য তাই জন্য বেশি আছে। আর কার তুলনায়? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি লাইক নরওয়ে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট বিটুইন বায়োমস যদি হয় তাহলে ইকোসিস্টেম ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, ডিফারেন্ট বিটুইন স্পিসিস যদি হয় তাহলে স্পিসিস ডাইভার্সিটি, আর যদি বলা হয় উইথ সেম স্পিসিস যদি হয় জেনেটিক ডাইভার্সিটি, তাহলে জেনেটিক ডাইভার্সিটির মধ্যে পড়ছে।
It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rates of species loses continue. মানে আমরা 2 দশকের মানে 2 শতকের মধ্যে মানে 200 সালের মধ্যে এটা তৈরি হতে অনেক বছর লেগেছে, মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স, বাট এটা হারাতে আমাদের মাত্র 200 বছর লাগবে। Diversity and its conservation are now a vital environmental issue of environmental concern is more and more people around the world begin with realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on the planet. How many species are there on earth and how many in India? Since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer. The question is of how many species there are on earth. According to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN full form, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. The total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have no idea how many species are yet to be discovered and described. Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. মানে টেম্পারেটে যে স্পিসিস ইনভেন্টরি যেগুলো খোঁজা হয় সেগুলো ট্রপিক্যালের থেকে যেটা মানে টেম্পারেটে বেশি হয়েছে, কারণ ট্রপিক্যাল রিজিয়নে প্রচুর পরিমাণে স্পিসিস ওখানে করতে পারে না তারা। কনসিডারিং দ্যাট এন overwhelmingly large proportion of these species wait to be discovered are in the tropics. Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to the group of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but more conservative and significantly sound estimate made by Robert May, the global species diversity at about 7 million. রবার্ট মে বলেছিলেন গ্লোবাল স্পিসিস যে ডাইভার্সিটি সেটা হচ্ছে 7 মিলিয়ন, ঠিক আছে। আর ডিসকভার হয়েছে কত? 1.7 to 1.8 মিলিয়ন। আচ্ছা, আর যেটা এক্সট্রিম লেভেলে কত বলেছে? 20 to 50 অত নয়, 7 মিলিয়ন, ঠিক আছে, রবার্ট মে বলেছিল। Let us look at some interesting species about Earth's biodiversity based on currently available species inventories. More than 70% of the species recorded are animals, whereas plants including algae, fungi, bryophyta, gymnosperm, angiosperm comprises no more than 22% of total. Among animals, insects are the most species richness taxonomic group, makes up more than 70% of total. That means out of every 10 animals on the planet, 7 are insects. Again, how do we explain the enormous diversity of insects? The number of fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Biodiversity is depicted showing species number of major taxa: invertebrate, vertebrate, and প্ল্যান্টস। ইনভার্টিব্রেটের মধ্যে সব থেকে যেটা বড় থাকবে সেটা হচ্ছে ইনসেক্টের। ইনভার্টিব্রেটের মধ্যে ইনসেক্টের পরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আদার অ্যানিমালস। 3 নম্বরে আসছে কি মোলাস্কা, 4 নম্বর হচ্ছে ক্রাস্টাসিয়ান। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ইনসেক্ট, সেকেন্ড হচ্ছে আদার, থার্ড হচ্ছে মোলাস্কা, ফোর্থ হচ্ছে ক্রাস্টাসিয়ান। ভার্টিব্রেটের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে কি ফিশেস, ভার্টিব্রেটের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ফিশেস, সেকেন্ড হচ্ছে বার্ড, থার্ড হচ্ছে রেপটাইল, ফোর্থ হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান, ফিফথ হচ্ছে ম্যামালস। ফার্স্ট হচ্ছে কি ভার্টিব্রেটের মধ্যে ফিশেস, সেকেন্ড হচ্ছে কি বার্ডস, থার্ড হচ্ছে রেপটাইলস, ফোর্থ হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান্স, ফিফথ হচ্ছে ম্যামাল। ফিফথে ম্যামাল গেছে, ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে। ফিশেস, বার্ডস, দেন রেপটাইলস, দেন অ্যাম্ফিবিয়ান্স, দেন ম্যামালস। ফিশেস, বার্ডস,
reptiles, amphibians, fishes, birds, reptiles, amphibians, mammals. Fishes, birds, reptiles, amphibians, mammals. নেক্সট হচ্ছে প্লান্ট। প্লান্টের মধ্যে সবথেকে বেশি হচ্ছে অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, কারণ ওর সবথেকে লাস্ট ডেভেলপ হয়েছে, এবং অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, জিমনোস্পার্ম, হ্যাঁ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম সবথেকে লাস্ট হয়েছে এবং তার যে মানে সুযোগ সুবিধা সবথেকে বেশি পায়, তার জন্য ওর ডাইভার্সিটি সবথেকে বেশি হয়েছে। অ্যাঞ্জিওস্পার্ম সবথেকে বেশি, দেন ফাঙ্গি, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, দেন ফাঙ্গি। থার্ড হচ্ছে কি অ্যালগি, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, ফাঙ্গি, অ্যালগি। ফোর্থ হচ্ছে কি মসেস। ফিফথ হচ্ছে ফার্ন অ্যান্ড অ্যালাইন্স। সিক্সথ হচ্ছে লাইকেন। তাহলে ফার্স্ট অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, দেন ফাঙ্গি, দেন অ্যালগি, দেন মসেস। অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, ফাঙ্গি, অ্যালগি, দেন মসেস, দেন ফার্ন অ্যান্ড অ্যালাইন্স, দেন হচ্ছে লাইকেন্স। It should be noted that these estimates do not give any significance for prokaryote. Biologists are not sure about how many prokaryote species might be there. মানে রবার্ট মে যেটা বলেছিল 7 মিলিয়ন স্পিসিস আছে ওটা ইউক্যারিওট, নট প্রোক্যারিওট. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory conditions. মানে বলছে যে কনভেনশনাল যে ট্যাক্সোনমিক মেথড আছে, মানে যেটা যেটা বেসড হচ্ছে কার ওপর জানিস, সেটা হচ্ছে কনভেনশনাল ট্যাক্সোনমিক মেথডটা বেসড হচ্ছে মরফোলজির ওপর। এবার মরফোলজির ওপর তা সব জায়গায় আইডেন্টিফাইবেল নয় প্রত্যেকটা স্পিসিস, মাইক্রোবিয়াল স্পিসিসের জন্য, এবং প্রত্যেকটা স্পিসিস, অনেক স্পিসিস এমনও আছে যেগুলো কালচার মিডিয়ামে তারা গ্রো করতে পারে না। ইফ উই অ্যাকসেপ্ট বায়োকেমিক্যাল অর মলিকুলার ক্রাইটেরিয়া ফর delineating species for this group, then their diversity alone might runs into million. যদি বায়োকেমিক্যাল মলিকুলার ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা করে ফেলি তাহলে মিলিয়নসে চলে যাবে নাম্বারটা। Although India has only 2.4% of the world land area, 2.4 হচ্ছে কি ল্যান্ড এরিয়া আছে, ইট শেয়ার দ্য গ্লোবাল স্পিসিস ডাইভার্সিটি ইমপ্রেসিভ 8.1%। তাহলে গ্লোবাল যে স্পিসিস ডাইভার্সিটি আছে তার হচ্ছে 8.1% ইন্ডিয়ার আছে, কিন্তু তার মধ্যে জমি কত আছে 2.4% জমিতে সে 8.1% ডাইভার্সিটি রেখেছে। দ্যাট ইজ হোয়াট মেক্স আওয়ার কান্ট্রি ওয়ান অফ দ্য 12 মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আওয়ার কান্ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্য 12 মেগা ডাইভার্সিটি countries in the world. Nearly 45,000 species of plant and twice of many animals. Nearly 45,000 species of plant and 90,000 millions of animals have been recorded from India. How many living species are actually there waiting for to be discovered and named? If we accept May global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1,00,000 of species and more than 3,00,000 of species yet to be discovered and described. যদি প্লান্ট স্পিসিস 1 lakh and অ্যানিমাল স্পিসিস 3 লাখ, এগুলো হচ্ছে ইয়েট টু বি ডিসকভার্ড ইন ইন্ডিয়া। রবার্ট মে হিসেবে আমরা মাত্র 22% আমরা টোটাল ডাইভার্সিটি এখন পর্যন্ত আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। উড উই এভার বি অ্যাবল টু কমপ্লিট দিস ইনভেনশনারি of the biological wealth of our country? Yes, of course. Next হচ্ছে প্যাটার্ন অফ biodiversity, ল্যাটিটিউড গ্রেডিয়েন্ট। প্যাটার্ন অফ ডাইভার্সিটি ফার্স্ট হচ্ছে কি ল্যাটিটিউড গ্রেডিয়েন্ট, মানে বায়োডাইভার্সিটির যে প্যাটার্ন সেটা কী ওয়াইজ করে, ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাটিটিউড গ্রেডিয়েন্ট। দ্য ডাইভার্সিটি অফ প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিমালস ইজ নট ইউনিফর্ম থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড বাট শোজ এ রাদার uneven distribution for many group of animals or plants. There are interestingly pattern in diversity, the most well known being the latitude gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator to the poles. আমরা যখন ইকুয়েটর থেকে পোলসের দিকে যাই, মানে হচ্ছে মাঝখান থেকে উপরের দিকে যাই, তখন ভেরি ফিউ এক্সেপশনস পোলস উইথ ভেরি ফিউ এক্সেপশনস ট্রপিক্স ল্যাটিটিউড রেঞ্জ 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate or polar areas. Colombia, located near the equator, has nearly 1,400 species of birds, and New York at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree north has only 56 species.
In India, we much of it land area of the tropical latitude has more than 1,200 species of birds. এখানে বলতে কি চাইছে, এখানে বলতে চাইলো যে যতটা ল্যাটিটিউড অ্যাঙ্গেল বাড়বে সেগুলোতে আস্তে আস্তে ডাইভার্সিটি কমবে, ঠিক আছে। A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA. Important line: the largely tropical Amazon rainforest in South America has the greatest diversity of plants. It is the home to more than 40,000 of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 of invertebrate. মেন হচ্ছে এখানে নাম্বারটা পড়বে না পরীক্ষায়, এখানে পরীক্ষায় পড়বে দ্য লার্জলি ট্রপিক্যাল অ্যামাজন রেন ফরেস্ট ইন সাউথ আমেরিকা হ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট বায়োডাইভার্সিটি অন আর্থ। এটাই কোশ্চেন যে গ্রেটেস্ট বায়োডাইভার্সিটি অফ আর্থ কে? অ্যামাজন রেন ফরেস্ট সিচুয়েটেড ইন সাউথ আমেরিকা। What is so special about tropics that might account for their greatest biological diversity? কেন? ফার্স্ট হচ্ছে কি speciation. Speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past. Tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for insect diversification. বলতে কি চাইলো যে speciation proposed various speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitude have remained undisturbed for millions of years. আচ্ছা, বলছে কি ট্রপিক্যাল যে রিজন আছে না সেটা টেম্পারেট রিজনের মতো বারবার ডিস্টার্বড হয়নি, তার জন্য ওখানে সব থেকে বেশি। ফার্স্ট হচ্ছে স্পেসিয়েশন, সেকেন্ড হচ্ছে কি ট্রপিক্যাল এনভায়রনমেন্টস unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promotes the niche speciation and lead to a greater species diversity. Number third, there are more solar energy available in the tropics, which contribute to the high productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. তাহলে ফার্স্ট এটা কি বলছে, বলছে যে ওখানে আনডিস্টার্ব থাকে যেখানে সেখানে বেশি হয়, যেমন হচ্ছে ট্রপিক্যালটা আনডিস্টার্ব থেকেছে টেম্পারেটের তুলনায়। সেকেন্ড হচ্ছে ট্রপিক্যাল এনভায়রনমেন্টে কী হয়েছে, সিজনাল কম, মানে সিজন যে চেঞ্জ হয় সেটা কম, সিজন প্রায় কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে ট্রপিক্যালে। কিন্তু টেম্পারেট রিজিয়নে হচ্ছে বারবার চেঞ্জ হয়ে থাকে, তাই জন্য ওদের কম, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে কি নিকে ওকে প্রমোট করছে, এই যে কনস্ট্যান্টলি থাকছে যে একটা এনভায়রনমেন্ট সেটা নিকেকে প্রমোট করছে, তার ফলে একটা গ্রেটার স্পিসিস ডাইভার্সিটি তৈরি হচ্ছে। অ্যান্ড দ্য থার্ড কারণ কি, সেখানে সোলার এনার্জি খুব বেশি, কোথায় না ট্রপিক্যাল এরিয়াস, তাই জন্য যেটা ডাইভার্সিটিকে হচ্ছে সেটাকে প্রমোট করছে আরও বেশি এবং হাই প্রোডাক্টিভিটি তৈরি করছে, এটা ওইটাই বললো। আচ্ছা, ফার্স্টেরটা ফলে অপশান হচ্ছে যে প্যাটার্ন অফ ডাইভার্সিটি, ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাটিটিউড গ্রেডিয়েন্ট পড়ে নিলাম, সেকেন্ড হচ্ছে স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপ। স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপ হচ্ছে ডিউরিং his pioneer and extensive exploration in the wilderness of South America jungles, the greater German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increase in explored area, but only a few limit. বলতে চাইলো যে স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপে আমরা একজনের নাম পেলাম অ্যালেকজান্ডার ভন হামবোল্ট। অ্যালেকজান্ডার ভন হামবোল্ট জার্মান ন্যাচুরালিস্ট ছিল, একজন জিওগ্রাফিকার ছিল। সে বলেছিল যে সে দেখিয়েছিল যে উইদিন এ রিজিয়ন স্পিসিস রিচনেস ইনক্রিজ হয় উইথ ইনক্রিজিং এক্সপ্লোর্ড এরিয়া, বাট অনলি এ লিমিট। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola.
মানে যে স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপ আছে এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হয়। তাহলে রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা কে বলেছিল এটা? এটা বলেছিল, এটা দেখিয়েছিল আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট। ও দেখিয়েছিল কি স্পিসিস রিচনেস, আর এদিকে দেখছে যে এরিয়া, এটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। ওর যে ইকুয়েশনটা দেখিয়েছিল সেটা হচ্ছে এস ইকুয়ালস টু সি সি ইন্টু এ টু দি পাওয়ার জেড। এখানে হচ্ছে এস হচ্ছে স্পিসিস রিচনেস, জেড হচ্ছে এখানে স্লোপ অফ দ্য লাইন যেটাকে বলা হয় রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট, সি হচ্ছে এখানে কি ওয়াই ইন্টারসেপ্ট, ওকে, আর এ এখানে এরিয়া। তাহলে সি ইকুয়ালস টু সি এ টু দি পাওয়ার জেড, তার মানে হচ্ছে লগ এস ইকুয়ালস টু লগ সি প্লাস জেড লগ এ, log s equals to log c plus z log a, c equals to s equals to c a to the power z। s এখানে হচ্ছে কি স্পিসিস, c হচ্ছে কি এখানে c হচ্ছে y ইন্টারসেপ্ট, z হচ্ছে কি স্লোপ অফ দ্য লাইন, a হচ্ছে এরিয়া। Ecologists have discovered that the value of z lines lies in the range of 0.1 to 0.2। জেড যেটা আছে না, যেটা হচ্ছে স্লোপ অফ দ্য লাইন, এটা হচ্ছে 0.1 থেকে 0.2 এর মধ্যে লাই করে, রিগার্ডলেস দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল গ্রুপ অফ দ্য রিজন, ওয়েদার ইট ইজ দ্য প্ল্যান্টস ইন ব্রিটেন, বার্ডস ইন ক্যালিফোর্নিয়া or molluscas in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar. সব কিছু জেডের লাইন ওটা সিমিলার বলছে, বাট ইফ ইউ অ্যানালাইজ দ্য স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপ অ্যামং ভেরি লার্জ এরিয়াজ লাইক দ্য entire continents, you will find the slope of the line much steeper. Z values of the range to of 0.6 to 1.2. For example, for frugivorous eat মানে হচ্ছে কি fruit eating bird and mammals of the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.1. What do steeper slope means in the context? Steeper slope means species richness. ও বলেছিল যে স্পিসিস রিচনেস জেড ভ্যালু যেটা আছে না, জেড ভ্যালু হচ্ছে যে দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে এরিয়া, একটা হচ্ছে স্পিসিস রিচনেস, ঠিক আছে। The importance of species diversity to the ecosystem. Does the number of species of a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. For many decades, ecologists believed that communities with more species generally trend to be more stable than those in less species. What exactly is stable for biological community? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance, and it must be resistant to invasions by alien species. We don't know how these contributions are linked to species richness in a community, but David Tillman, important name David Tillman, long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. Tillman found that plot with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also shows that in his experiment, increased biodiversity contribution to higher productivity. Increased diversity contributed to high productivity. টিলম্যান বলেছিল ডাইভার্সিটি যখন বাড়বে তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, ডাইভার্সিটি যখন বাড়বে তার স্টেবিলিটিও বাড়বে, আর তার রেজিস্ট্যান্সও বাড়বে। তার মানে রেজিস্ট্যান্স কার প্রতি বাড়বে? এলিয়েন স্পিসিসের বাড়বে আর ন্যাচারাল ডিস্টারবেন্সের প্রতি বাড়বে। তাহলে যদিও উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড কমপ্লিটলি হাউ স্পিসিস রিচনেস কন্ট্রিবিউটস দ্য ওয়েল বিং অফ ইকোসিস্টেম, উই নো এনাফ টু রিয়েলাইজ দ্যাট রিচ বায়োডাইভার্সিটি ইজ নট অনলি এসেন্সিয়াল ফর ইকোসিস্টেম হেলথ বাট imperative for very survival of the human race on the planet.
At a time when we are losing species at an alarming pace, we might ask, does it really matter to us if few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected if, on say, instead of 20,000 we have only 15,000 species on Earth? There are no direct answers to such native questions, but we can develop a proper perceptive through an anatomy. The river prophet hypothesis. The river prophet hypothesis used by স্ট্যানফোর্ড ecologist Paul Ehrlich. রিভার প্রপেট হাইপোথিসিস কে দিয়েছিল? পল এরিচ দিয়েছিল। পল এরলিচ দিয়েছিল কি রিভার prophet hypothesis. In an airplane ecosystem, all the parts are joined together using thousands of rivets. Rivets বলতে এখানে স্পিসিস, ঠিক আছে। এয়ারপ্লেনকে এখানে ধরা হয় ইকোসিস্টেম। ইফ এভরি প্যাসেঞ্জার traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. It become not affected flight safety, proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are moved, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivet on the wings, that means key species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seat or windows inside the plane. রিভার প্রফেট হাইপোথিসিস কে দিয়েছিল? পল এলরিচ দিয়েছিল। আর টিলম্যান শোজ করেছিল লেস টু লেস ইয়ার ভেরিয়েশন ইন টোটাল বায়োমাস, ওটা টিলম্যান বলেছিল। আর এখানটাকে হচ্ছে যে স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপকে দিয়েছিল আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট। তিনটে জিনিস। তারপরে লস অফ বায়োডাইভার্সিটি. While it is doubtful if new species are being added into the earth treasury of species, there are no doubt about their continuing losses. Okay. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological health of our planet has been declining rapidly, and the accusing figure is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2,000 species of native birds. The IUCN Red List documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants in the last 500 years. Some examples of recent extinction include the dodo. Dodo means Mauritius. Dodo হচ্ছে Mauritius. কোয়াগা হচ্ছে কি আফ্রিকার। ডোডো হচ্ছে মাউরিটিয়াসের, কোয়াগা হচ্ছে আফ্রিকার। থাইলাসিন ছিল অস্ট্রেলিয়ার। স্টেলার সিকাও রাশিয়ার ছিল। 3 সাবস্পিসিসও এখান থেকে হয়ে গেছে, অফ টাইগারের মানে বিলুপ্ত হয়েছে। বালি, জাভান অ্যান্ড ক্যাসপিয়ান। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. তাহলে 20 বছরের মধ্যে 27টা স্পিসিস কি হয়েছে, ডিসঅ্যাপিয়ার হয়েছে। Careful analysis of record shows that extinction across taxa are not random. Some groups, like amphibians, appear to be more vulnerable to extinction.
Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of the all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. তাহলে 31% জিমনোস্পার্ম, 23% ম্যামালস, 32% অ্যাম্ফিবিয়ান আর বার্ডস হচ্ছে 12%। এগুলো সব এক্সটেনশনের কাগার পে হ্যাঁ। From a study of history of life on Earth through fossils records, we learned that large-scale losses of species like one we are currently witnessing have also happened earlier before humans appear on the scene. During the long period greater than 3 billion years since the origin and diversification on Earth of life on Earth, there were 5 episode of mass extinction of species. How the sixth extinction presently in progress different from previous episodes. The difference is in their rate. The current species extinction rate are estimated to be 100 to 1,000 times faster than the pre-human time, and our activities are responsible for the faster rate. Ecologist warns that if the present threat continues, nearly half of the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. In general, loss of biodiversity in a region may lead to first, decline in plant productivity, second, lower resistance to environmental perturbation such as drought, and third, increased variability to a certain ecosystem process such as plant productivity, water use, and pest and disease cycle. Causes of biodiversity loss. The accelerated rates of species extinction that the world is facing now is largely due to the human activity. There are 4 major causes. The evil quartet is the subsequent used to describe them. তাহলে এগুলোকে কি করে ডেসক্রাইব করছে? The evil quartet. First হচ্ছে habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest, once covering more than 14% of Earth's land surface. This destroys first. By times you finish reading the chapter, thousands of more hectares of rainforest have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soybeans, for the conservation of grassland, for raising beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitats by population also threatened the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitat are badly affected, leading to population declines. First হচ্ছে habitat loss and fragmentation, second হচ্ছে over exploitation. Humans have always depended on nature for food and shelter, but when needed turns to greed, it leads to over exploitation of nature resources. Many species extinction in the 500 years, like Steller sea cow, pigeons, passenger pigeon, were due to the over exploitation by human. Presently, many marine fishes populations would around the world over harvested and endangered the continued existence of some commercially imported species. তাহলে ওভার এক্সপ্লয়টেশন হয়ে গেল, হ্যাবিটেট লস অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়ে গেল। থার্ড হচ্ছে এলিয়েন স্পিসিস ইনভেশন। হোয়েন এলিয়েন স্পিসিস আর ইন্ট্রোডিউসড unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause the decline or extinction of endangered species, like the Nile perch. Nile perch is a predator.
introduced into Lake Victoria in East Africa lead to eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of চিচিড fish in the lake. তাহলে কি বলছে নাইল পার্স 200 স্পিসিস অফ চিচিড ফিশকে খেয়ে ফেললো. If you familiar with the environmental damage caused with threatened poses to our native species by invasive weed species like carrot grass parthenium, lantana, water hyacinth বিজ্ঞান সম্বোধন হচ্ছে equinoria. The recent illegal introduction of the African catfish এর নাম হচ্ছে Claris garipinus. African catfish Claris garipinus for aquaculture purpose is posing a threat to the endangered catfishes in our rivers. African catfish অন্যান্য ক্যাটফিশকে মানে যখন ওদের সঙ্গে এটা তুলনা হয় না তখন আফ্রিকান ক্যাটফিশ যেটা ক্ল্যারাইস গ্যারিপাইনাস এটা বেশি শক্তিশালী, ফলে এটা বেশি খাদ্য খেয়ে নেয়, ফলে যে অন্য ক্যাটফিশে তার খাদ্য কম পায়, তাহলে ফুডের জন্য মৃত্যু হতে পারে. থার্ড হচ্ছে তাহলে কী কী পড়লাম আমরা? ফার্স্ট একটা পড়লাম হ্যাবিটেট লস ফ্র্যাগমেন্টেশন, সেকেন্ড হচ্ছে ওভার এক্সপ্লয়টেশন, থার্ড হচ্ছে এলিয়েন স্পিসিস ইনভাইশন, ফোর্থ হচ্ছে কোএক্সটেনশন হচ্ছে when a species become extinct the plant and the animals associated with it is obligatory way to become extinct. When a host fish species become extinct its unique assemblage to parasite also meets the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably lead to the extinction of other. Okay, biodiversity conservation. Why should we conserve biodiversity? There are many reasons, for some obviously and other not so obvious, but we all equally important. They can be grouped into three categories: narrow, utilitarian, broad utilitarian, and ethical.